Manetizens achinjira Selma side havana kufarira nziyo yaakaimbira mama Daisy. Ukuwo Tatelicious ari kuti tinosvora Melody Mtukudzi akasiyirei vana vachitambudzwa since anga ari mupenyu. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and hit the notification button kuti pese patinoposta we the first people to know zviri kuitika mumastreets. So guys, Tatelicious ati tinomira namai Mtukudzi panyaya iyi nekuti vanga mai venyu vanga vari vapenyu imi muchindosiyiwa kuna Daisy. Why zvakaitirwa chini? Why musingambobvunzi kuti imi mama makatisiyirei, kana kuti why did you allow Daddy to take us? Number one. Number two, anyora district zvakare iye Tatelicious achidhisa mai Mtukudzi akati imimi manga muri kufiyo, kureva iye Melody mukadzi mukuru, manga muri kufiyo uko muchiita zvinei nemi, and you left your children. Vamwe vakatoenda kukwekwe kunogara nababa usingazivi kuti vana vako vari pai vari kudyei kuna step mother. Vamwe ndo vari kuti mai vavo vaida kukaurisa Daisy kumwiramwira vana vavo nekuda mari, vakaisa mari pamberi, rudo rwevana kubhutu, nekunganga vaisabva kuda kuti Daisy abve. Tuku akataura pane circulating video when he is praising Daisy achiti mukadzi wangu akamira nini, mukadzi anoramba murume obva amudhampira vana muroi chaiye kamunhu yeye. Apa vana vechisikana, munhu akatakura 6 months or 9 months actually, unoshwa waenda nevana vako, wakasvipwa namai vako, wakuda kunoita kuti Daisy ave nyoka mhenyu. Chii chakadaro ichocho? Melody ndiye mboko chaiye, akasiya vana Selma naSandra ndokunoroorwa futi, abva atowadzura mwana mukomana wandoziva inini, kuzvara sembeva, vana vachitambura, achivhura hake kurafingura huko, adii hake Daisy. They are too talkative. Mwana ngaave mwana, yepi yacho kunge huku yechiboy. Vaivepi nhai zvenyu queen vaichitadza kuita question mai vavo vavakasiyira mainini, ivo vari vapenyu uko, hazvimake sense. Imagine kuda kuti nyaudza havo imiwoye kutoroya masikati machena. Apa zviri kutaurwa zvacho hazvisi kana kumeka sense. Ini sababatanya, I am fixing the country, love you all. So ndo mashoko aTatelicious ari kuti anoziva kuti Melody akabva aenda akanoroorwa kumwe kumba ndokundozvara mwana mukomana. Ukuwo manetizens ari kuti vaitova havo muHarare mai vava, then left her man because paita mumwe mukadzi, and she pursued her peace, leaving children because they were constant reminder of Tuku, or was a way of fighting him. Did Tuku ever stop Chihure? No. Daisy held on mudungwe revana nechirwere imomo. So pazvaimukwidzira sevanhu aipedzera hasha pane vana vake. Iye Melody because haungasiye umwe vana vake iye Melody because haungasiye umwe to carry the burden you felt iwewe. We are not justifying what Daisy did, but mai vavo is to blame here. How can you leave vana vachichengetwa nemukadzi iwe uri mupenyu? So ndo mashoko ari kubuda aya mumanetizens vachiti ivo vakatsamwirawo Melody. Musikana actually has to write another song achibvunza mai vake kuti koimi mama muripi tichitambudziwa namainini, imi muri vapenyu. Why didn't Daddy pay maintenance tichigara kwataigara ikoko nemi? Dai Sandra ari yakaimba it was better because mama D vakataura kuti ndakaroorwa naTuku ana Sandra chete, zvaSelma akatozoitwa chave chihure achigara naD. So sit down nechisongo chako chisina basa rese. So ndo vamwewo avo vari kutaura kuti aiwa mashoko ndiwayo makukutu mama vaSelma vakadzoka vasmall house, main wife anga atova Daisy. Kana munhu ari mwana ngaangova mwana, hapana need yekuti tazvinzwa yes kuti makatambudzwa, but nyaya yekuzoramba makutonyora nemasongs aiwa zvanyanya.
Selma Mtukudzi akambonyora muna 2020, and we actually used her post as a response to what my netizens are saying. This Women's Month, I choose to celebrate my mother, Miss Melody Murape. Here is why. Having gone through divorce and losing both her parents and all her siblings, my mom was left with the difficult task to take care of all of us, and plus her nieces and nephews. She started selling vegetables from Sika, but for some reason, zvavo zvaisatengwa. She even went into the avenues, knocking on doors, mama flats, asking to do washing and clean houses for people. I remember she would come home with blisters on her knees from kneeling down vachikoroba mudzimba dzevanhu. That also didn't last long. Despite not having much education, my mom then got a job at Standard Chartered Bank as a data capturer. She was a fast learner and was very good with her hands. She quickly became both her boss's and colleagues' favorite. My Tuku, they would call her. Our lives changed for the better after that. Through all these difficult times, we never went to bed hungry. My mother made sure we were fed. Now she is happily retired, and I pray God blesses me enough to repay her well enough someday. Happy Women's Month. Happy Women's Month, Mom. How do we celebrate Women's Month without mentioning our mothers? So ndo mashoko akanyorwa naSelma aya achiratidza kuti no, Melody Murape was not a bad mother. She was actually a good mother, and vakatoita masacrifices vachitengesa muriwo, vachitengesa maonyeni, vachinoka mumadhoo, this and that, to try and raise these kids right. So she actually managed to do that, and you should thank her for that. Pane kuramba tichicriticize, asi basically nyaya yekwamtukudzi iyi inofanira kuchinzi ceasefire. Zvanyanya guys, hazvichadi. Cut. A good dancer knows when to leave the dance floor. I believe the Pakarapaya stage boycott and DJ Ola podcast were enough to illuminate the inhuman conditions Selma and Sandra were exposed to as children. I personally think it should have ended there. This new song, despite being tasteless and terrible to listen to, was not necessary. It somehow paints Selma as a drama queen who is out to get a viral moment out of a terrible family feud. It's a right to vent, but tazvinzwa ka, it's time to cease fire. Ndemamwewo manetizens ayo ari kunyora akati vedu veka zvakwana, vanhu havachadi, zvakwana zvokwadi. Tichinopendera vhidhiyo redu mudhara zoba vakanyorerawo Daisy an open letter. Dear daisymtukudzi, the majority of people are not celebrities and will never understand how hard it is to be married to a celebrity. Most people consume as fact what they read on social media, even if it is misinformation. They don't know that behind every successful man is a woman. Your husband was a personal friend of mine and even knew my real identity. I remember him telling me how you stood behind him when chips were down, and even composed a song for you. How you encouraged him when he realized the Game Changer took a music album. How you helped design Pakaripaya. Please ignore the hate and the wide road to destruction in a povo rakawanda. Few generous people like you say we can who gave a vehicle, myself who gave you 3 beasts are there for you. I strongly believe kune vavengi vakaenda kuma-witch doctor and want misfortune to befall you. Let no weapon fashioned against you, the loving, most gracious, graceful, beautiful Daisy, prosper. The little accident should not distract you. Usaware moyo Daisy, mwari vanewe. Let's respect widows. Let's support the wife of the late national hero Daisy. We love you. So ndo tsambawo iri kubva kuna mudhara zoba, the must journalist, what can I say, the master DJ atanga tisingazivi identity chake, ari kuti aikatozikamwa naMtukudzi, they were very close vachitotamba vese, so ari kungotaura kuti iye akaisawo
3 mabest imhika zvinhu zvacho. Do leave your comments.